Yo, what's poppin', ya? Eren, Attack on Titan. Ao som do ESTRONDO. Ao som do ESTRONDO. I butchered that. But 7 minutos, you know what I'm saying? So yeah, let's go. Let's get it. Let's not waste no time. Os ingressos para torneio de 7 minutos acabaram. Se você não quer Drop ouvir Big isso, Bang. corre, porque o primeiro show esgotou em 3 dias. É o primeiro link na descrição. Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que observa o céu, sonhando com o mundo lá de fora. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, vão viver com medo de sair, como pássaros numa gaiola. Bastou apenas um toque na sua mão pra que eu tivesse a visão de tudo que se foi eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer. Já é tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não seria justo. Me diga do que vale o perdão pra alguém que vai destruir o mundo. Crescia pela liberdade, algo que eu nunca tive. E se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? E digo porque minha mãe teve que morrer. Qual o motivo? Qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite em mim. De quem não quer ser livre. We run it back, but será que finalmente nós seremos livres? E digo porque minha mãe teve que morrer. Qual o motivo? Qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite em mim. De quem não quer ser livre, então me escute bem, minha casa. Sempre desprezei e odiei você, porque você não passa de uma escrava. E a mim, você não pode contra mim. Nasceu um fraco e vai morrer assim. 2000 anos de sofrimento, eu vou por um fim. Então vai, levanta daí. Esqueceu o que veio fazer aqui. Não veio vingar sua irmã devorada por cachorro, sendo e avançando mesmo depois de morto. E sinto muito, Zeke, mas seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem o titã fundador. Caia cada uma das muralhas, que os titãs comecem a marchar pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha, até que lá fora não exista mais vida. Não deixe. he is doing an amazing job just I'm already pulled in. I'm already pulled in this song right now. He's making you just listen to him. You're like you're not going anywhere. You're gonna listen to me for 4 minutes and 58 seconds. And I'm just there just listening. Let's keep going. Que os titãs comecem a marchar pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha, até que lá fora não exista mais vida. Não deixe o que roube minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo ao som do sol. Irão desaparecer tudo e todos, pessoas e animais e visões. Sim, eu me tornei o demônio. Sobre mim e sobre mim também. Te ataquei. Esmagarei todos eles, até não sobra ninguém. Te ataquei. Agora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Te ataquei. Ao som das estrelas. Marleyanos e pros outros povos do reino. God. Wow. Todos eles não sobra ninguém. Te ataquei.
my goodness. Se quiserem me parar, vão ter que me fazer parar de respirar, porque eu vou colocar um fim nesse ciclo de ódio. Algo horrível assim, sou só eu que posso, pela liberdade final. Destruição vou tirar. Oh my goodness! He is. Oh. Assim, sou só eu que posso, pela liberdade final. Destruição vou tirar. Destroços, pais, mães, filhos, mortos, pisoteados até os ossos. Vou transformar os reinos da porra do mar de corpos. Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo cruel. Todo fã deseja o meu e nesse julgamento eu sou juiz e o júri, mas também sou o réu. O som do estrondo. Irão desaparecer tudo e todos, pessoas e animais de sonhos. Sim, eu me tornei o demônio. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu que roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo ao som do estralo. Tatakai, isso não é só sobre mim, é sobre mim também. Tatakai, esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém. Tatakai, bora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai, ao som do estralo. It was like, who did the vocals? It was Lucas. It was like Lucas. It was like Lucas did the rumbling. It was like the rumbling is gonna happen, and I have no way to stop it. The rumbling is going to happen, and no one's gonna stop it. It's like I need a salvation after this. No, in all seriousness though, just and funny enough, I reacted to the Zeke one before this song. So even though I'm dropping this song first, this reaction first, I reacted to the Zeke one first, and then I reacted to this song. Well, I'm currently reacting to this one, but I said on the Zeke one that the immersion that Gabriel did, like I couldn't like nothing I could like similar to this song. That like I was immersed on that song, but this one I was even more immersed because not only Gabriel Lucas the vocally just like automatically like sunk me in pause, but it was like the rumbling is happening and there's no way to stop it. And obviously, like I said, what the Portugal nerdcore scene, what they do really well is rap about not only the character itself but also what happens to the character, and also rapping in character, if you guys know what I mean. And what Lucas did was just like, yeah, there was no way for me to look away. It sounded like nothing. I have to listen. I have to listen to everything that Lucas said, bro. And there's no way to stop him. No way to stop him. Wow, powerful song. Very powerful song. So yeah. Credits real quick before I head out. So vocals and written by Lucas, instrumental by 808 Under, mix and master by Peru, assistant mix by Murilo Nunes, editor Ozzy and one excuse me RMDS, MB Darkest and Bolo,
A thumbnail by Zerato, and then the artwork, album artwork by Eren. Yeah, wow. This was a powerful song. You guys let me know down in the comments below your thoughts on my reaction, your thoughts on Eren. Your thoughts on 7 Minutos with the Eren song. ESTRONDO. What that means, by the way. What this means. Y'all let me know. So yeah, like the video, subscribe if you're new, and most importantly, take care of yourselves and stay safe and stay hydrated. Peace.